Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Mayap Aldo po, kaya kayo nga nakaluguran, makiramdam ko po ngeni, king Kwentuhang Katoliko. Ini po, makiramdam kayo king Bright FM 91.9, ing kaya katamong Archdiocesan Radio Station. Ini po yung kaya kayong paboritong parina, DJ pa, at of course, nung kukutang niyo po, masanting pa mo rin po, Father Joel. At kaya beke po, king Aldo ngay ni, ing malago pa kano king Aldo. Yes mo. Ay, back mo. Malago yawaring Aldo. Yawari may direktang kakiting Aldo. Mong yan niya po yung pupuntuyo karid mo. May eda ka ala wedding tao. Siyempre, magsalita ka, di ba? Eda nakamanakit talaga. Okay. Maya pagdo mo, ngayon back mo. And you're back? To Who are listen. you? Pasibayo po ako, Sarah. Hello. Yes, para po pangaralan tayo isa lang. Para po mag-opo, ampong mag-agree. Ali, magkwento ya rin po ka rin kayang miyayaliwang experiences kimpong misa. Of course, yung kaya katampon discussion, king Aldo ngay ni susundo tayo mo po in parts of the Mass, especially in liturgical singing. Kwentuhang kantahang Katoliko tamo po, king Aldong ay ni. At yung kaya katamo pong topic for today ay usan tamo pong the Lord's Prayer o itang Our Father. I-discuss tayo po na ano yung gagawan king Our Father at pakiramdaman tala po ring mayayaliwang kanta and version na ning Our Father. O ini po yung sampulan tamo king Aldong ay ni. Pwede ko pong makyabe king kakatamo pong discussion tungkol king Our Father. Kapalyaring ating ko pong kutang, questions or comments about this part of the Mass. Uling atin tamo rin pong i-discuss na atin pong aliwang mangutang, pertinent questions, important questions about the Our Father. Mag-text kayo mo po karing tutuking numbers. 0918-351-8282. Pasibayo po 0918-351-8282. O kaya naman po king 0915-954-1303. 0915-954-1303 o kaya naman po king 0923-231-4124. Panayan mila po. Yes, at bang kanita ka ba pong mag-text kayo ing iba't po king Catechism of the Catholic Church, sasabihan na po ining Our Father or the Lord's Prayer. Many bata niya po ini pauli na ning request daring alagad. Lepitan de Jesus at mengutang laring disipulos, sabi da, Lord, teach us to pray because John taught his disciples to pray. So in response, kaya katamo pong Ginoo, dinina nala pong kumbaga clue, aterwana nala na makananong manalangin. When you pray like this. At ito po yung produkto in Our Father. Nung buklat yun po rin kaya kayo pong Biblia, manakit ko pong advang version na ning Our Father. King Gospels. Now, one version, iba't ya po kang San Lucas, and the other version comes from Saint Matthew. At atin la pong pamyaliwa, dening version ng Saint Luke kang Saint Matthew. Ini pong kang Saint Luke, nung basa niya po, a very brief text, makaya po makuyad ya. At kaya pong pansinan niya, pag-aralan niya po itang Our Father kang Saint Luke, according to Saint Luke, atin niya pong 5 petitions, atin niyang 5 adwan. Pero ini po kang San Mateo, mo po kabud 5, meging yang 7, so mas develop ya po. At king liturgical tradition, tamo po, ing gagamitan tamo nung magtaka kayo, yapin po itang kang Saint Matthew. Siyempre, mas burita mo itang mas marakal ka adwan king apong Ginoo. Kesa ketang ditak ka adwan king apong Ginoo. So, ini pong kaya katamo pong kakanta at pangadyan king misa, it comes from the Gospel of Saint Matthew. Nino bang tinurong Our Father kaya kasa? Mother. Talaga? Makanano memorize?
Kapampangan niya pa po yata kanta mo. Ulit-ulit mo. Ulit-ulit. Recite. Ulit-ulit, makamurit. At saka po pagkadaramdaman niya po kasi kareng matua. Tewari po mong pagkareng matua, mga dila lagi pag rosaryo. Kaya lagi ya po nga yung ito. Yan naman tamamalagwalat ang... Ipami matuban ba? Ito nga tingaliwaliwa pag todo, demo. Wow. Ne. Ito po yung meging kaya. Pero ito, minsan pin magkamali la ring aliwa, uling pin pakiramdaman dala. Balada igpami dama kanyan, but actually it's ibpami. I-B-P-A, I-G. Pakiramdaman mo la ring aliwa mga din yung kay. Igpami, sabi dama kanyan. Lalo na pag-anak kasi mo, mas absorb na pagkaitang daramdaman. Yes. Masanting mo rin itang ating kandaramdaman, pero dapat balamitang text na mismo. So, ini pong kaya katamo pong pangad dyan na our Father comes from the text of St. Matthew that has 7 petitions. Chuya po itang give us today our daily bread, forgive us our trespasses, forgive those who trespass against us, lead us not into temptation, and deliver us from evil. Itang first part na po nining our Father is mamye kapurian king nga pong ginon Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. In kapanwalan da po ding Hudyo, God resides in the heavens. Kaya pin our Father in heaven. Ito yung metong kapanwalan da. Okay? So, para po king kaya katamo pong liturgical song na Our Father, pakiramdaman tayo po yung Pater Noster, yun po yung original Latin, Gregorian chant niya po. Plus, pakiramdaman niya po yun yung metong malagong composition, metong sikat composer, Petrus Vasque, ginawa ya rin pong sarili ng version na ning Pater Noster or Our Father in Latin, kaya rin na po din yung kakatam pagganaka. Mayop abak, Mayop paugtu, mayop abengi, ini ing Bright Light News. Santo Papa, Mika Kapanawsan, Santa Iglesia, Penimunan, Habagat, Pasibayong Pauranon, Biyaya Liwang Palita, King Mabilog a Pampanga, Ampon Santa Iglesia. para karing kabalen ampon talasalpan tayo. Pakibalwan la ring impormasyon, akinalap ta ring DWBL-FM 91.9 News Team, King Bright Light News. Pakiramdaman balang Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 ning abak, alas 12 ning ugtu, alas 3:30 ning gatpanapon, ampon alas 6 ning bengi. Kaya Berichin Nugid, ampon Sherwin Limson. Bright Light News, Kenimu King DWBL-FM 91.9. Agpang kang Arsobispo Florentino Lavarias, King Dake ning Keyang Omilia, anyang misa na ning pamagmasusi king solemnidad ning Kristong Ari. The Church is a mystery of communion, a communion which flows from the Trinity. And this mystery, this communion, atin niya pong adwang dilinan pansin. Our communion with God, which is the vertical communion, and the horizontal communion with our brothers and sisters, especially with our fellow baptized. Punta lang tayo, may kapalatang pakakalang. Pasyalan tayo. Let us dialogue with them. Let us allow them to teach us how to be a church of the poor. Pasyalan tayo. Because after all, the church is not about money or about moneyed people. No. Not even about moneyed people. No. The church is about the poor being blessed by the kingdom of God. Ngening pamagmasusi king banwa na ning parokya,
agkatanda kayo pong makiramdam at abe-abe tamong pisabyan ing biye king parokya. Balikan tamo ing nilabas, pakibaluan tamo nano ing gagawanda king kasalukuyan, ampon nano ing talindoda king daratang a panahon. Kapatad, di nantayang maya pa oras ing programang para king kekatamong parokya. Balang Martis ampon Webis, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ning Bengi, Kenny king radyo ning Archdiocese ning San Fernando. Bright FM 91.9.
fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Magbalik tamo po king kwentuhang kantahang Katoliko. Inipa mo rin po i-DJ Father Joel. At Kumusta ko po? At ang maganda lang mo, DJ Sarah. mo. Yes, maganda na nga lang po mo, hindi Yes. na maganda. Ating kakataang pundimdam, Latin version Ning Our Father. ng Our Father or the Lord's Prayer. I-encourage na katamo po ng Musicam Sacram o ito pong instruction for sacred music na nung pwede mo rin po at nung sanela ring tao, isingit tayo po yung Latin songs, karing kakatamo po liturgical services, lalong-lalo na kimisa. Yan po, nung pong kitang part na ning Our Father, pwede tayo pong kanta itang Pater Noster. Ini po ding aliwang tinang edad. Ay kulaboring awsa ng matwa. Yeah. May edad. Yes, may edad na. Balong-balo de po ini pong Pater Noster, sanela po kitang traditional kanta. At itapin, nung pong pansinan nyo, ding aliwa kasi atin la pa pong daragdag additional text kaya pong Our Father. Migit po kitang but deliver us from evil, dadagdag da po itang for yours is the kingdom and the power and the glory forever and ever. No ka rin po migmulay ning itapong doxology ng awus da po kene. Iba't ya po, very ancient, matwane po ini itang metong kasulatan na usan tamong didake. It is also an instructional manual. At karin tayo po akit na digdag datang for yours are the power and the glory forever and ever. Tapos yung Apostolic Constitution, digdag na rin po at the beginning, the kingdom. Kaya pin po ngeni, we have the for yours is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Nang kayo po re-retain din ni para po for ecumenical purposes. Ecumenical po rin nasabihan ng kayo po itamong Katoliko, makiabi tamo pong mga di, karing aliwang Christian brothers mo, dening Protestants, dening pong Methodist, dening kapatid tamo kang Kristo, not necessarily belong to our church or ela po Katoliko. Pero mga dila rin pong Our Father. So, atin la pong digdag mo rin na makanyan, kayapin otang mga ditam kaya bela, agad na pong daragdag itang for yours is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Ating kang kukutang nandin sa Opo mo. Kasi dimdam ko po last time, eya po kano, atin pong prayer before itang for the kingdom. Yeah. Okay mo po ba mo nung ituloy na po agad kitang ibam? Kasi pagka sisimba ko po mo anito, ala na po itang prayer. After na po ning ipamita ng for the kingdom, tapos mag-peace be with you na po. Yeah. Diba? Ingaman na pong Sara, ketang pangadi after naning Our Father, tangausan tamo pong embolism. Siguro po atatandaan na niya ini, memorize sana po yung misa. Sabihan na po ning pari, kaya rin nanitang Our Father, deliver us, Lord, from every evil, graciously grant us peace in our day. In your mercy, keep us free from sin and protect us from all anxiety as we wait in joyful hope for the coming of our Savior Jesus Christ. Actually, dapat po umit o lalampasan o kumbaga lalako ning pari ita, babanggitan ita. At mo pong metong instance, anong no ka rin, milalakoya po ita. At na pong instance, potang kasal mo Sara. Potang kasal na ka. Lako din po ita. Yes, karing kasal, karing de po lalako, itang part ita uling, in place of that, palubne po ning pari,
itang nuptial blessing usanda pamamendisyon karing kinasal. So in place of the embolism, the priest now would kumbaga sabihan po ita at a blessing karin po bayong kakasal. So dapat po po omit ning parita, it's very important. Okay? So para po pakiramdaman tala ring aliwapang version, dimdam tayong Latin, pakiramdaman tanaw man po dening Our Father in English. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. At the Saviour's command, and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom
And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Makiramdam kayo pamurin po kiniking Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM in Kakatamong Archdiocesan Radio Station. Yes, ating kayo pong dimdam, dening version sa ning Our Father in English. Ita pong metong dimdam yung anang kasanting bala mo pang concert ng Our Father. Who are... Oh, nagsasabay. Yung kayo po yung Our Father, maging instrumento niya rin po ning musical abuse, kumbaga, sabihan mo. Kasi like for example, it should be a song by the congregation na po-promote na po ng Vatican II, an active participation of the faithful, and yet uling mong tempo may compose sa anang kasanting, instead na mag-participate la po rin tao, makiramdam na lamo. Ulimpin bala mo concert ya. Kaya tamino ng dimdam tamo po before na nitang bala mo concert type Our Father. O ita po yung common daramdaman tamo. Yung intone niya po ita, marakal po yung makasabi. Yes. Yan po mga sabihin kitang kantong. Of course. It is a very friendly song. Walang halong ano yun. Yes. At discrimination sa di marunong kumanta. Oo naman. No? At saka itang last na Our Father na kaya katamon dimdam, ba't ya po kitang bayong translation, English translation ngeni, at dimdam ya po ing pari, pwede na pong i-chant itang embolism. At kaya rin na po nita, tiglong da po dening pong choir, itang pamag-chant kitang, for yours is the kingdom, the power, and the glory, now and forever. So, encourage niya rin po ning Musicam Sacram or Sacred Music Document ing pari to chant. Because it adds more to the dignity at saka solemnity na po nining ning celebration. Actually, panenang kukwentong among Jean Kako. Karing aliwang like for example, karing Eastern Orthodox, ding Eastern Orthodox dening kapatad damong ating aliwang rite dening King Russia, Ella Roman. Pero dening kapatad damong Eastern Orthodox, bayo ko po kano mayaring pari, metong pong subject pag-aralan day singing talaga. Requirement karela, di ka ring pari, tambiyasa lang mag-chant. Patsesintonado ka, da ka ipasar. Kaya ka pwedeng pari because marakal ka ring karelang part na ning misa, pa magkanta. Kaya ko balo nung gawan derin kay seminaryo yan. Bawal ang sintonado. Kaya po pala pati rin kakilala kong seminarista kanta, sabi da, simula niyan linubla po seminary. May biyasala namang Yes, it's part of naning kahit music, but more importantly, liturgical singing or chanting. Kailangan dinan pansin. Okay? So, kaya katampong tutuking pakiramdaman, kaya yarita na po king English, then Tagalog version na ning Our Father. At siguro po, baloya. Pwede ko pong makising along at kaya katamong pamakiramdam karela. In heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on
Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may always be free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Makiramdam kayo pa mo rin po kaniking kwentuhang Katoliko, King 91.9 Bright FM. Dimdam tala po retang kantada reng bukas palad mo. Yes. At ita po yung Tagalog version na ning Our Father. At balo ta na rin pong balo. Umetong ka rin magpapopularize at magpasikat ka rin liturgical songs and music kaniking Pilipinas ding bukas palad through spearheading at pamanimuna da ring Jesuit mo rin po. So pasalamat tamong maragul karela at kailangan mo rin po itang, di ba, kaya katamo rin kaya katamong sariling amanong siswan in kapangpangan atin tamo rin at pakiramdaman tala pota nening kaya katamong version siguro metong pong karimangotang kaya katamo bakit kano ing Our Father King Misa alayang amen, di ba? Potang pangadyan meng Our Father atin yang amen o kaya itang kantang Our Father who art in heaven, ito, di ba? Potang mayari ita amen. Ngeni ing instruction may paagad sasabihan itang amen. Kaya pinketang kantang ito yamon din buring pa kanta ito itang ating wuhu, di ba? Wuhu. Kasi sabi na nga mon Jin, naman sinabi ni nga pong Gino na maghuhu ka na makanyan. Di ba? Kaya
di ba ating mangutang pinsabi na, di po ba yung amen na burin sabihan is I believe or so be it. So bakit tayo po ikabit pinitang amen kaya rin naning our Father? Why do we drop it? Di ba burin sabihan so be it after we have prayed it with the 5 petitions, with praising God, so be it. Wapin po. Kapangpangan, pinremote da kanita, pinitang yanasa, na yanasana, so be it. Amen. Why tayong buri na sabihan nita? Why tayo po kakanta? Actually, naman po mauumit. Ini po pakatandaan ng tamo. Iya po malalaktuan ing pong amen king our Father. It is just delayed. Delayed ulim pong kaya rin ng our Father, itaping embolism, deliver us Lord from every evil, kay ba't idagdag datang for yours is the kingdom, the power, and the glory, kay ba't na po nita atin niya pampangadiin pari, and then amen. So, madidelaya mo po ing amen. Paulida rin ng kaya katamong miyayaliwang digdag pangadi na ning pari, and then itang pangadi kaya beda ring kaya katamong congregation. Okay? So, thank you, Amo. Yes. Now we know. Sabi Kaya ko namang makiramdam ko mo talaga, Kenny. At least sa tingkang balong bayo. Yes. Lalong-lalo na po itang pagana kami. Tang great amen. Tane po diniscuss kining great amen. But, ano pong kaulagay itang bakit inaos siyang the great amen? Uling mayayari po itang Eucharistic prayer, Santa mo. Ano pong karakala pangad dyan kitang Eucharistic prayer? Kaya rin may consecration, and then it is there that we proclaim our faith, panwalan tamo Kristo, Jesus is present in the bread and the wine, panwalan tamo na meteya, sinublia mebi at datang yung pasibayo, kay bat na nita, tuglong na nimpari, prayer for love in the church, pangad dyan tayo po yung Santo Papa, yung kakatang Marisobispo, pangad dyan tala puring mete, diba? There's a portion there of praying for the dead. And then, pangad dyan tamo na sana makakawangis tala rin dening santo, praying for us also. And after all of that, ana pong karakala panalangin, ing maging tuldok na po, ing maging assent tamo o pamagsang-ayon, pinitang amen. Imagine mo ito, anakang karakalapenga dyan, and then mag-build up yaketang through Him, with Him, in Him, yung kapamilatan ng Kristo. After na nita, itang build up, itang akit mo, at yun na kayang climax, and then anong pakibad na rin tao, amen. Kumanyan lang mo, di ba? Biglang magbabaya pala. Tambala mo, anticlimactic ya. So, kaya agyang alapong instrumentalist, agyang alang choir, pakikuhanan tamo pong ikanta itang great amen, because it is the final build up, kumbaga impekat taluktok, ascent, pamagsang-ayon tamo, karening kaya katamo penga dyan, great amen. Okay? So, pakiramdaman tala po, dene pong adwang version aning Ipami or Our Father, kim pong sarili-sarili da pong lingwahe o manong siswan, kim pong Cebuano at saka Ilocano, plus pakiramdaman tayo rin po yung sarili tamong Ipami that was composed by our very own Father Eloy Dizon. Kay ba't da po dening paganaka? Tired of purchasing raw materials and experimenting with handling and proportioning over and over again? Better to entrust all these activities to an expert supplier. Lessen your worries and simply call your nearest BGC batching plant and they'll work it all out for you. By ensuring precise and quality assured ready mixed concrete, you will surely save time, energy, and resources. To know more about BGC batching plant, visit us at BGC Plant 3 and 4, Cabalanzan, Bacolor, Pampanga, or at BGC Plants 1 and 2, Clark Civil Aviation Complex, Clark Freeport Zone, Angeles City, or call 0932-878-2443. BGC. We commit. We fulfill.
proud and believe in yourself. Let us sit down and talk. Join us as we tackle equality, empowerment, preparedness, health and wellness, as well as practical tips for girls and their loved ones. Cause every Saturday 45 in the afternoon, it's all about her, it's all about me, and it's all about you. It's a girl thing. Item kadakam iti aldaw ito'y tikanen mi ti patinayon nga aldaw pakawanem dagiti basulmi akas met iti pamakawan mi iti basul dagiti nakabasul kada kami
Katoliko king 91.9 Bright FM. Kaya be, ing pari na, TJ na, gwapo daw po, among Joel. And Yes. yung maganda lang, TJ Sarah. Pinromote mo talaga yung sarili mo. Siyempre mo nga, hindi nyo naman po Opo. pinopromote. Di ako na lang po. Yes, Kwentuhang Katoliko po inimpi sa sabihan tapamurin tungkol kimpi samban. At kaya kayo po demdam na ni Miyay Liwang version na ning Ibpami from Bisaya, king Cebu, Cebuano, Ilocano, at saka siyempre yung kakatamoy po Mitauli impong Kapampangan. At sana po mag-enjoy kayo king pamakiramdam. Pota pong mga di kayo po king Ibpami, pakanam naman nyo la po ring words. At saka ningya katamong paniga po atin lang petitions, atin lang adwan, king nga pong gino, ngalong-lalo na yung pamangan. Manya diyang pamangan. Waldo. Ito yung specific ng adwan king nga pong gino. Pangpabanwa o kaya pangpabulan Waldo. Eya masaklo matay nga pong gino. Itang just enough. Okay? Sakto lang. Yes. At saktong-saktong tayo'y natatapos. Yes mo. Thank you so And much. let us end this episode po with a prayer. Bayo po ita, we would like to congratulate ning kakatamo pong bayong pari King Aldo ngayon ni Reverend Father ne po kanyan, Jason Miranda. Maordain niya pong yan hinggat panapon 3 o'clock kaning Santa Lucia Parish, King Santa Lucia, San Fernando. Congratulations, among. Mong ariyan tayo pa mo po yung kakatamong episode, King Metong Apanalangin. King lagyo ning ipa, ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod ming ipa, miras na naman po ing oras ning kaya kaming kapamunan. Papasyag mi ing tulami, kaniting pigtalumong pamikatagon. Ami sabi-sabi, mi papagkwento at mi nagdag abelwan, dikil king kaya kaming kasalpantayanan Katoliko. Bendisyonan mo kaming ansana, lalo na retang kaya kaming akakwentuhan, at so karing karelang pibale-bale, pipagobran o nung nulaman karin ngeni. Parati lasanang maging masaya, pauli na naman ning pamanatili mo karing karelang puso. Ipagkalub mo sana karela ing maya pakalusugan, ning pamikakatawan at kaladwa, at layon ilawot mula king nanumang kapahamakan. Nung sakaling atin laman karamdaman o daralan lang kasakitan o nanumang mabayat akabilian, pakayanan mo sana ing karelang kapilubluban at paramdam mo karela ing kaya kang lugod at lunos. Iapagmingan kaya kay ti king lagyo ng Heso Kristong kaya kaming ginu, magari kaya bemo at ning banal ay espiritu, manggaman king ananaga. Amen. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami, Santo Cristo del Perdón, pakaluluan mo kami. Inginu, manatili kaya kayo, at kaya ka antimoy. at bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutuwing ipa, ampoing anak, ampoing Espiritu Santo. Amen. Dakal pong salamat ka rin hanggang may kiramdam pasibayo po kay Sarah. At king lagyo na po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, yapin po ining Kwentuhang Kantahang Katoliko, king 91.9 Bright FM, ng kakatamong Archdiocesan Radio Station. At inipamurin po yung kayong paboritong pari na DJ pa, Father Joel. Sasabihan na po kayong God bless. Cruz ni Jesus ang siyang sa mundo